Good morning, all. On behalf of Chennai Association of Veterinary Executive, we welcome our Honorable Chief Guest, Dr. Radhakrishnan sir, Dr. Chinni Krishna sir, our co-founder of Blue Cross, Dr. J. Prakash sir. We will start with our Tamil Talvad. Thank you. Sir, our association we started last year, sir, and it was registered, and we want to do the event actually last year end itself due to some weather and conditions we could not do it. So when I met, you said first of January or second week we planned. So we have decided to host it at Blue Cross. Then I met Dr. Chinni Krishna sir. He also said without any hesitation told we will go ahead, and we are very happy because this year is going to be a 60th anniversary of Blue Cross. So we are associated and happy to associate with you, sir. And many of you know that Dr. Radhakrishnan sir is I.A.S. only, but he is also from our field. He is Master of Veterinary Science in Animal Breeding and Genetics. And when we invited, he said without any hesitation, he will attend the meeting. Thank you, sir. And Dr. Jayaprakash is known to everyone in this field for his hospital at JP Pet Hospital at ECR and ADR, and he is associated with Blue Cross for many years. So now I will request Dr. Chinni Krishna sir to inaugurate the function. Good morning, Dr. Radhakrishnan, Mr. Vasudevan, Mr. Vinod Kumar, Dr. Jayaprakash, Dr. Kamal Hussain, ladies and gentlemen. Thank you very much for this opportunity to participate in this function. CAVE have been very, very good in organizing the entire program, and Blue Cross has really given them only the land. I'd like to specially bring to your notice that Dr. Radhakrishnan is not just a veterinarian. He's the commissioner of the second oldest corporation in the world after the City of London. And we know what kind of an onerous job he runs. He's on his feet moving from project to project to make sure that this massive metropolis runs the way it is supposed to run. It is our duty to make sure that we minimize the problems that we give the corporation by each of us doing our civic duty. Unfortunately, we forget that and we expect somebody else to do our work. I met Dr. Radhakrishnan first when I was working after the tsunami on the beaches, and he was the collector, a young collector who came to us and congratulated us at that time for carrying water to give it to the people who did not have water. It was not just for the animals. The Blue Cross, like any true animal lover, believes that it is never a question of people or animals. It's always a question of people and animals. And I'm very happy to hear, because this being our 60th year, honestly, it's very, very rare to find a co-founder being present to celebrate the 60th anniversary of an organization he has been involved with. And I have been very lucky in the people who volunteer for us till 1987, as Dr. Radhakrishnan would know. The Blue Cross was a completely voluntary organization. Even our ambulances, 24/7 ambulances, were driven by off-duty Indian Airline pilots. And even today, we are fortunate in having a group of professionals who look after much of the administration and who actually physically do work. All the people in t-shirts over here are our volunteers who are professionals. And Mr. Radhakrishnan has the honor of running and maintaining a glorious tradition, because Chennai was the first municipal body in the world. The first municipal body in the world that stopped killing officially and replaced it with a more effective ABC program. We called it the ABC program, the Animal Birth Control Program, only to convince the municipalities that control of the dog population was as simple as ABC. I would just like to thank one person which I have left out. Mr. Abul Hassan was the
special officer and the commissioner of the Madras Corporation, who was responsible for stopping the killing. Once again, I welcome all of you. Thank you very much for organizing this. God bless. Now I request Dr. Jayaprakash to come on stage. Respected Chennai sir and Honorable Commissioner of Chennai, Dr. Radhakrishnan sir, and other my colleagues, Blue Cross members and pet parents, good afternoon everybody. I am really proud to be here in during the 60th anniversary of Blue Cross. I'm sure it's going to be hundreds of years, not only hundreds of years. It's going to be in a growing state. I feel I am very honored to be a little part of the Blue Cross and doing some service in that. Now, see, this is a opportunity for me to explain about being a General Secretary of Small Animal Practitioners Association and also practicing vet. It's an opportunity for me to ask for an offer from our commissioner. I thank everybody who has come and give an opportunity for this. I thank the organizers, Cave and others. Thank you. Thank you, Doctor. Dr. JP is the General Secretary of the Small Animal Practitioners. When we started our association, they gave 2 lakhs to our association. So thank you, Doctor. Now I request our chief guest, Dr. Radhakrishnan, to say. First of all, எல்லாருக்கும் வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். Very good morning to everybody. Most voluntary group, an energetic group, and a group which is service oriented. அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு if you asked us to come now, and that too a person who is very actively involved in this activity, nothing like that for to start a Sunday morning. So first I would like to thank most respected Dr. Chennai Krishna, whom I know for I think more than 23 years, co-founder and chairman of Blue Cross of India. Then of course our own Dr. Jayaprakash, who actually spoke about the challenges of lack of establishments act as we have in the human medicine. Human medicine clinical establishment act for the labs and all like that. Then of course our own Dr. Kamaluddin and his team is there. Then young bright veterinary doctors who like me have come to serve, and nice to see you. I'm told that 10 of you are here and 17 of us are there in the our Chennai corporation. And of course President Dr. B. Vasudevan, General Secretary Vinod Kumar Thirumal, and above all இங்கே வந்திருக்கிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்கள், அனிமல்ஸை interact பண்ணுறது, அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. It's not just a right of a veterinarian but also for the betterment of the society. It's a very complex kind of ecosystem, and whoever is highest in the hierarchy cannot determine that is the best for everybody. And of course, I also want to mention that my own relative for the next function, Mani, T.R. Subramaniam, is waiting there to pick me up for the next function. But he knows that, my mind is in this function, so he has allowed me more time than what is allowed. We have got another meeting in another university in Yanathur. That's a thing which was also agreed upon. But we decided that only after doing this function we'll go. Coming to this, I'll address all the issues because this is a forum not just for the starting of this particular wonderful companion animal free health camp. எல்லாருக்கும் நான் சொல்றது என்னன்னா, நிறைய நமக்கு animal பத்தி உள்ள illiteracy இருக்கு. Illiteracy in the sense is that lot of people don't know about it. You have extreme cases are there. இதில் இப்போ Blue Cross பத்தி first let me tell, then I'll come to the subjects proper. Blue Cross, we all know that 49 like he mentioned, Chennai, Tamil Nadu has been pivotal. 64 it was started. Then most importantly 1996 killing of dogs was started. Chennai should feel proud that we took the lead, and Blue Cross, we have to thank Blue Cross for having given the lead not only to other cities in Tamil Nadu or town panchayats,
but the entire country. அதுக்கப்புறம் தான் ஜெய்ப்பூர் எல்லாம் வந்திருக்கு, for which we are very very thankful to you. And when I look at rescue, what they have done during this period, 3.18 lakh mala rescue till last year. Current year I am not counting. Current 23, 24, I am not talking about 24. அதே மாதிரி அனிமல் பர்த் கண்ட்ரோல் சர்ஜரிஸ் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுறது வந்து 2.31 lakhs. அதே மாதிரி அடாப்ஷன், அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிலையும் they have been very active. So it's not just that Red Cross, Blue Cross and all, it's not something where it happens as an event. ஒரு ஈவெண்ட்டில் we are all joining together and then pushing back to our activities, our own respective thing, photo எடுத்தோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல். Second thing which I want to appreciate with the volunteers who are there, who are not necessarily animal handlers but people with love for the animals. We really need to really thank them because that's one area where it's very tough to get people. இப்போ நாங்கள் சென்னை மாநகராட்சியில் எங்களோட என்யூஎல்எம் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க, they also do and it's a tough job. நாங்களே இங்கே வந்து நங்கநல்லூரில் ஒரு மாடு பிடிக்கிறதுக்கு நானும் கூட போயிருந்தேன், 3 மணி நேரம் ஆச்சுங்க அந்த ஒரு மாடை பிடிக்கிறதுக்கு. Ultimately we have to sedate it and then take it, but you have to have various issues. Prevention of Cruelty to Animal Act 1960, அதை நிறைய பேர் மறந்துடுறாங்க. ஒன்று நம்ம துன்புறுத்தோம், இல்லாட்டா சம்டைம்ஸ் சில ஓனர்களே துன்புறுத்துறாங்க, நாட் பெட் ஓனர்ஸ். இன்னைக்கு இங்கே பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன வேதனைன்னா, தெருவில் இருக்கிற நாய் குட்டி போட்டு இங்கே வந்தால் பரவாயில்ல, ஆனால் வீட்டில் வளர்க்குற நாய் குட்டி போட்டு இங்கே வந்து இவங்க ட்ராப் பண்ணுறது, that shows that they are slightly hypocritical as far as animal love is concerned. So we need to spend the message that what is true animal love. அதே மாதிரி I always have been advocating that ABC of course is a sustainable program which was started again by Blue Cross of India, adopted internationally, affirmed by Supreme Court. It is that we need to tell people about animal behavior. Dog is very possessive about its territory. So we need people to understand real animal love would be that if we encourage adoption, animal behavior needs to be understood. When it comes to dog, if you go and sit very very calmly, it doesn't chase you. But disease actions சொன்னாலும் animalsலேருந்து தான் வரும். அதுக்குன்னு நம்ம ஏன்னா நுண்கிருமிக்கு it is not bothered whether it is an animal or a human or a plant or something. It can jump species. So we need to integrate and ensure that whoever is taking care of animals, whoever is taking care of himself, they also get vaccinated. நான் அதனால தான் பல முறை சொல்லுவேங்க, இந்த பச்சிளம் குழந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேக்சினோட இன்னும் நல்ல வேக்சின் வந்து ஒழுங்கான முறையில் கேட்கறதுக்கு நாயின்னு சொன்னால் கூட அது the kind of compassion it shows, the kind of attention it gives you, the kind of love it gives. That is why companion animal free health camp, நம்மளும் பெட் அனிமல் கம்பேனியன் அனிமல் பாதுகாக்கணும், அதை வச்சு அதோட யூட்டிலிட்டியை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் those who are having fear about animal, அவங்களையும் நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கணும், அவங்களுக்கு உள்ள பிரச்சனைகளையும் சால்வ் பண்ணணுங்கிறது தான் எனக்கு. ப்ளூ கிராஸ் ஹேஸ் தட் கெப்பாசிட்டி, ஹேஸ் தட் டெனாசிட்டி அண்ட் ஹேஸ் தட் வர்ச்சூஸ் அண்ட் ஹேஸ் தட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாலண்டியர்ஸ் who are committed and who are well educated, well informed and who are always there to serve us in Chennai Corporation. Chennai Corporation, Dr. Kamaluddin எங்க டீம் வந்து இன்னமும் எப்படி as place where elderly are taken care of, place where that is my last concern. I always leave back that message. I find more and more neglect of elderly people. எங்களுக்கும் கால்நடை மருத்துவருக்கும் தெரியும், ஒரு நாள் பால் கறக்காம விட்டா அது மடி கட்டு போயிடும். இந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு பால் கொடுக்காம இருந்தால் அதோட பெரிய பாவம் இல்லை. ஸோ we do our duties also with compassion. எங்கேயா, and I always say every time, we should not look at each other as adversary. We should look at us complementers. And அதுதான் நான் சின்ன கிருஷ்ணா சார்ட்ட எப்போவுமே கற்றுன்னு இருக்கேன். Please come, join us, and even in the census, we can join together. I once again give a big hand to all the volunteers, all the sponsors. Without sponsors, this wonderful activity cannot be sustained. Please continue sponsoring, and these are all something which vaila jeevan ku pandrathu definitely nama of course many people may be atheist, inge solradhu porthuma irukku, kodi punyam kedaikum. Nandri, vanakkam. Thank you sir. Thank you sir. I request Gopi to shawl for Dr. Jain. Thank you.
Dr. JP. I request Jayaprakash to give to Dr. Jayaprakash. எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஸ்ட்ரே டாக்ஸ் இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம், ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கார்பரேஷன் சொல்கிறீங்க. பட் இருந்தால் கூட அது பாட்டுக்கு க்ரோ ஆகின்னு தானே இருக்கே தவிர ஒன்றும் குறைஞ்ச மாதிரி தெரியலையே. இல்லை, அதுக்கு ஒரு நியாயமான சேலஞ்சுங்க. இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக சென்னை மாநகராட்சியில் தான் எல்லாத்தோட அதிகமாக ஒரு ஆண்டொன்றுக்கு 15,000 இந்த மாதிரி நாய்களை வந்து நம்மளோட மாநகராட்சி மட்டும் இல்லாமல் அது இல்லாமல் நம்மளோட ப்ளூ கிராஸ் போன்ற அமைப்புகளும் பண்ணியிருக்காங்க. பட் சில சேலஞ்சஸ் என்னென்னா, பர்டிகுலர்லி லாக்டேட்டிங் டாக், பாலூட்டும் நாய்கள், அதே மாதிரி பப்ஸு,
அதே மாதிரி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்பொழுது அதெல்லாம் பண்ண முடிய மாட்டேங்கிறது. ஸோ இதில் தான் என்னென்னா நம்ம அதிக கவனம் செலுத்தி, குறிப்பாக நம்ம ஸ்ட்ரே டாக்ஸ் பிரியர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அவங்க வந்து அதை டக்குன்னு இந்த ஏபிசி ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும். ஸோ பல நேரத்தில் வந்து அந்த ஒத்துழைப்பு ஒரு கருத்தடை இல்லாத கப்பல் அனிமல் பர்த் கண்ட்ரோல்னு இந்த கருத்தடை பண்ணுறோம் இல்லையா, அதற்கான தகுந்த நேரத்தில் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து நம்மளை இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோன்னா நாங்கள் டெய்லி 50-52 பண்ணால் கூட நமக்கு பண்ண முடியாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு கப்புள் டாக் கூட தன்னோட லைஃப் டைமில் 300-400 குட்டி போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இதுதான் தட் இஸ் நம்ம பண்ணுற எண்ணிக்கை 15,000 இருந்தால் கூட பண்ண முடியாத சில ரிமைனிங் அந்த கப்புள் நாய்கள் மூலமாக குட்டிகள் வர்றது. இது வி ஆர் ஆல் ஒர்க்கிங். இதில் இன்ஜெக்டபிள்ஸ்னு இப்போ புதுசாக வந்து உலக அளவில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இன்ஜெக்டபிள்ஸ்னால் நமக்கு நிறைய பிரச்சனை இல்லாமல், அதுக்கும் வேதனை இல்லாமல் நம்ம ஒரு 2 வாரத்தில் ஸ்டெர்லைஸ் ஆகும். அதற்கு தேவையான அப்ரூவல்ஸ் வாங்கி அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்டும் டான்வாஸோட அப்ரூவல் வாங்கி அதை நம்ம ஒன்றிய அரசுக்கும் அனுப்பிச்சு அதுக்கான அப்ரூவலுக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க. ஓகே சார், எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இந்த காது வந்து கட் பண்றதுங்கிறது ஐடென்டிஃபிகேஷன்? இல்லை அதை டேக் பண்ணி இப்போ ஒரு ஏரியாவில் பண்ணால் டெஃபினட்டாக இப்போ ஏன் நம்ம உயர்நீதிமன்றத்திலே 60 நாய்கள் இருந்ததுனாக்கா அதில் 40 ஸ்டெர்லைஸ்டு 20 நான் ஸ்டெர்லைஸ்டு நம்மளால் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நெற்குன்றத்தில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தது, பார்த்தா 14 நாய் பிடிக்கும்போது 10 ஸ்டெர்லைஸ்டாக இருந்தால் 4 அன்ஸ்டெர்லைஸ். ஸோ கருத்தடை பண்ணாத நாய்களை நம்ம வந்து கருத்தடை பண்ணி அந்த பகுதியில் வேக்சினேட்டும் பண்ணல. வேக்சினேட் வந்து அதுவும் தகுந்த ஒரு தடவை வேக்சினேட் பண்ணி நிரந்தர வேக்சினேஷன் அதை ரெகுலர் டிரைவ்ஸ் பண்ணோம். அதுவும் சென்னை மாநகராட்சியில் இருக்கிற 17 கால்நடை மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து அந்த பணியில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. குறிப்பாக ப்ளூ கிராஸ் மற்ற வெல்ஃபேர் அமைப்புகளும் அவங்களும் நம்மளோட ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க. பட் இந்த பிரச்சனை அவங்கக்கிட்டையும் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். என்னக்க ஒரு பக்கம் நம்ம கம்பேனியன் அனிமல்ஸுக்கு பாசமுள்ளவர்கள், சிலருக்கு வந்து அச்சமுள்ளவர்களும் இருக்காங்க. ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நம்ம ஒரு மீடியா கண்டுபிடிக்கணும். தற்பொழுதுள்ள சட்ட விதிமுறைகள் டெஃபினட்டாக வந்து என்னென்னாக்கா நம்ம வந்து எக்ஸ்டெரிமேட், சில பேர் எங்ககிட்ட என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நாயை எடுத்து வெளியில் எடுத்து போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற சட்டத்தில் கடுமையான தண்டனைகள் இருக்குது. அதனால தான் அதை நம்ம மீடியாவில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அடாப்ஷனை நான் வந்து ரொம்ப சொல்லுவேன். இந்த அனிமல் வெல்ஃபேர் லவர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க சில உண்மையான நேசிக்கிறவங்க வந்து அனிமல்ஸை அடாப்ட் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி குட்டி பிறந்தோடனே இங்கே சில குட்டிகள் பார்க்குறோம், பெட்டோட குட்டியை அவன் அபேண்டன் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அது உண்மையான பாசம் கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து இது கொஞ்சம் வந்து ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் தகவல் கொடுக்கறது ஒன்று, பிஹேவியரல் சேஞ்ச் ஒன்று. ஸோ இதை வி ஆர் ஒர்க்கிங் வித் ஆல் குட் பீப்புள் லைக் சின்ன கிருஷ்ணா, தேர் ஆல் லெஜெண்டரி பீப்புளுங்க. அவங்களோட ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம். மாநகராட்சி டாக்டர் கமால் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறோம். வெட்டினரியன்ஸ், அனிமல் லவர்ஸ், வாலண்டியர்ஸ் எல்லாருக்கும் நான் வந்து நன்றி சொல்கிறேன். தேங்க்யூ. இப்போ இந்த கான்டாக்ட் பண்ணணும்னாக்கா இப்போ ஸ்ட்ரே டாக்ஸ் நிறைய இருக்குது, அதனால் ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க பப்ளிக் அப்படின்னா கார்பரேஷனில் எந்த டெடிகேட்டட் நம்பர்ஸ் 1913. தேங்க்யூ. வணக்கம், என்னுடைய பேர் மமதிச்சாரி. இன்று ப்ளூ கிராஸ் ஆஃப் இந்தியா உடைய சென்னை வேளச்சேரி காம்பவுண்டில் நின்றுட்டு உங்ககிட்ட சில விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வந்து ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி நடந்தது. பல பெரியவங்க வந்து பேசினாங்க. இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஏபிசி என ப்ளூ கிராஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவுக்கே அறிமுகம் செய்த ஒரு விஷயம். ஏபிசினா என்ன? அனிமல் பர்த் கண்ட்ரோல். அப்படின்னா என்ன? தெருநாய்கள், தெருப்பூனைகள் இவங்க எல்லாருக்குமே கருத்தடை சிகிச்சை செஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு தேவையான வேக்சினேஷன்ஸ் கொடுப்பது. இதை ஏன் செய்யணும்? நம்மால தான் இந்த குழந்தைங்க பாவம் அனாதையா ரோட்ல சுத்துதுங்க. இதுங்களுக்கு வந்து ஸ்டெரிலைசேஷன் செஞ்சுட்டோம்னா தலைமுறைகள் வராது. தலைமுறைகள் வரலைன்னா இவங்க தவிக்க மாட்டாங்க. தெருநாய்க்களை கண்டு பயப்படுறவங்களுக்கும் இது ஒரு நல்ல விஷயம்தான். ஏன்னா நாய்க்கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது, புனுக்கூட்டம் தெருவில் அதிகமாக இருக்குது என அதுக்கு பிறகு அந்த பயமும் இருக்காது. ஆனால் இது நம்முடைய பொறுப்பு. அவங்களுக்கு தரமான பெரிய வாழ்க்கையை கொடுக்க முடியாமல் இருந்தாலும் தவிப்பை நம்மளால் தவிர்க்க முடியும். அது ஒன்று. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, என்றைக்குமே விலங்குகளை வாங்காதீங்க. அவங்க பொருள் கிடையாது. நம்ம வந்து காஃபி வாங்கலாம், உடைகள் வாங்கலாம், ஒரு கார் வாங்கலாம். ஆனால் ஒரு விலங்கு வாங்கும் பொழுது அதுவும் நம்ம போல உயிருள்ள ஒன்று தானே. அதுக்கு உணர்வுகள் இருக்குது, உணர்ச்சிகள் இருக்குது, பசி, பாசம், வலி, கோபம், தாபம், அன்பு எல்லாமே இருக்குது. அதனால் வாங்கவிற்கு அது பொருள் இல்லை. அதே நேரத்தில் நாம் நாய்களை வாங்கும் பொழுது பப்பி மில்ஸை வளர்க்குறோம். அதையும் செய்யாதீங்க. ப்ளூ கிராஸ் போல இடங்களுக்கு வந்து வீடு இல்லாமல் தவிக்கும் சின்ன சின்ன உயிர்களுக்கு உங்கள் இல்லத்திலையும் உள்ளத்திலையும் இடம் கொடுங்க. இதுதான் வேண்டுகோள். அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேலே நம்மளால் வேற என்ன செய்ய முடியும்? இல்லை வேற என்ன செய்யணும்? வேற எதுவுமே வேண்டாம். இந்த அருளுடைமை நமக்கு இருந்தால் போதும். இங்கேயும் சரி அங்கேயும் சரி சொர்க்கத்தில் தான் இருப்போம். வணக்கம்.